Maybe he does know. I would think everyone else present here knows. Maybe not. You never know. Maybe some of the young kids don't know. They should learn things like that also. But even without being taught it, you just kind of get to know, right? And no one taught me in the school at Chennai. It was called Madrasa at the time when I was going to school, but no one taught me that. But it's just things that you get to know, right? Because it's just like I know that Virat Kohli is a prominent Indian cricketer. And it's just nothing to do with me, no interest, but it's just something which I happen to look at the news feed every day, and his name is up there enough times that you get to know. So it's some things that you know. So again, if I walked up to someone on the street and said, Virat Kohli is a prominent Indian cricketer, why are you saying that? Seems very strange, especially Vasudeva and Kamsa. They must be well known to each other, especially after the marriage alliance. They must be well known to each other. It's common sense, but we have to hear it. It's important to hear. It's not exactly spiritual knowledge, but it's preliminary to spiritual knowledge. It's the kind of thing that spiritualists need to regularly discuss, because spiritualists, by definition, are interested in the world of non-death, whereas this is the world of death. శరీరము ఆత్మ అనేటువంటిది, శరీరానికి మృత్యు ఉంది, అంతం ఉంది, ఆత్మకు మృత్యువు లేదు. ఈ విషయాలు ఆధ్యాత్మికంలో చాలా ప్రాథమికం ఈ నేర్చుకున్నట్టు అన్నమాట. ఇది అయితే ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఈ విషయాలు చర్చించుకుంటుంటారు. ఇది అత్యంత ప్రాథమిక విషయం ఇది. But we are in the world of death, and we tend to take it as normal. మనం మృత్యులోకంలో ఉన్నాం. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు మృత్యువు లేని లోకం గురించి ఆసక్తి చూపిస్తారు. And we tend to forget that we have to die, and that our real aim is to go beyond birth and death. And Vasudeva is speaking to this to Kamsa. He's speaking very seriously, and Kamsa is listening seriously, even though he knows this. And he knows that Vasudeva knows that he knows it, but the point is being made, and Vasudeva will go on to speak about karma and getting born again, which means that Kamsa already knows this. But if it's said at certain times, it helps to put things in perspective, which is why it's good to have grounding in the basics of spiritual knowledge for our own sake, that we can remind ourselves. ఇక్కడ వసుదేవుడు కంసుడికి బోధిస్తున్నాడు ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, అంటే కంసుడికి తెలుసు అని వసుదేవుడికి తెలుసు. అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు మన స్వీయ ప్రయోజనం కొరకు అవి ప్రాథమిక అంశాలైనా కూడా వాటిని చర్చించుకుంటూ ఉండాలి, ఆత్మ శరీరం ఏంటి అనేది. When we're about to do something stupid, or if we're considering what to do in some situation, we have to see not just the immediate impact, but the longer term impact. And even a wise person, purely speaking, would say that. But in terms of the whole cosmic situation, our future lives and the future lives of others.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna. Ticket seller. Nowadays, it's all by machine, probably. If you buy a passenger train ticket, you just probably by machine. I don't know. But in conventional dealings, we tend to deal in conventional ways. We may say Hare Krishna to the person. That's more likely in India that we'll do that because it's kind of acceptable among most people, more so in different parts of India. If you're in Vrindavan and you don't say Hare Krishna or Jai Radhe, that's unusual. In Gujarat, it's very acceptable. Less so in Tamil Nadu. A lot of people, they don't respond at all when you say Hare Krishna to them. Maybe to Muslims, you wouldn't say that. You can tell who are Muslims in many cases. But we try to interact with others for their ultimate benefit. Kamsa is listening to what Vasudeva is saying, and he's being reminded of what he already knows. When Krishna spoke the same thing to Arjuna in the beginning of Bhagavad Gita, it's the same instruction. Srila Prabhupada quote, Jatasya hi dhruvo mrityo dhruvang janma mritasya cha. He's quoting from Krishna's opening instructions to Arjuna. వసుదేవుడు కంసుడికి ఏదైతే ఆత్మ శరీరం వీటి గురించి చెప్తున్నారో అయితే అది జ్ఞాపకం చేయడం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ కంసుడికి తెలియదని కాదు, జ్ఞాపకం చేయటం. ఉదాహరణ మనం చూడండి, హరే కృష్ణ అని సంబోధిస్తాం. అంటే కొన్ని దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళనాడులో తీసుకోండి, హరే కృష్ణ అంటే వాళ్ళు వింతగా చూస్తారు, స్పందించారు. అదే గుజరాత్లో నువ్వు హరే కృష్ణ అని వాళ్ళకి సర్వసాధారణం, క్షణంలో స్పందిస్తారు వాళ్ళు. మరి బృందావనంలో నువ్వు హరే కృష్ణ అంటే నిన్ను వింతగా చూస్తారు. అక్కడ జై రాధే అండి. అంటే ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ కంసుడికి తెలుసు, అయితే దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి గుర్తు చేస్తున్నాడు వసుదేవుడు. Arjuna in Bhagavad Gita. It wasn't that Arjuna was ignorant. ఇక్కడ ఏంటి, అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఆరంభంలో ఏదైతే ఆత్మ జాతస్య ధ్రువో మృత్యు, శరీరానికి మరణం ఉంది జన్మ తీసుకున్న తర్వాత అనేటువంటి ఆ ప్రాథమిక అంశాలే ఇక్కడ వసుదేవుడు కంసుడికి ignorant of these things, and it was a new revelation for him. He was trained as a Vedic Kshatriya, and apart from that, for so many years as a Vedic Kshatriya, there always have Brahmins around them who would speak on these subjects and advise the Kshatriyas how to act with not just the present situation, but the whole future of everyone in mind. That's why a murderer should be executed as a Kshatriya's duty for the benefit of the murderer. Srila Prabhupada explains that in the second chapter, Bhagavad Gita as it is, purport. So Arjuna, he knew these things, but sometimes hearing it, it really makes an impact, even though you know it, especially at a time of crisis, because in a time of crisis, often what happens is vinasha kale viparita buddhi. We tend to think in a time of crisis, we tend to adopt all kinds of strange ideas and do all wrong things, and we get carried away by
by what everyone else is doing. Just like in a war, people, they rush in, they'll rush in with all the bullets flying at you, and your chances of surviving are very few. But anyway you go, because everyone else is going. It's almost ready to die for what? For your country. What does that mean, to die for your country? What does it mean exactly? What it usually means is you die for the big businessmen and the politicians who are sitting there telling you to go and die for your country. So we should hear again and again these basic instructions. Yesterday, as I was having dental treatment for about 2 hours, you were reading Rishikesh? For it was about 2 hours from Bhagavad Gita as it is, with translations, word for verse translation, word for word, verse translation, and purports. And so powerful to hear it, even though I practically know what's coming, the next line, but it's so powerful, and you get so inspired to want to distribute these to people. Yesterday in Vela, in the midday talk, I was talking about book distributing Srila Prabhupada's books, and a common objection came up. Well, people don't read the books. I said, well, I said, I'm not going to get into detail about this, but I, at the age of 18, in someone's house, picked up a book, which they'd got, Krishna book, which they hadn't read and had no intention of reading, and I read it. And I came to the temple, and I joined the temple. So you can't say the books don't have any effect. But if people read this, how powerful. Mama virya samvidaha. భగవద్గీత శ్లోకము, ప్రతిపదార్థం, భావం, ఇదంతా నిన్న 2 గంటల పాటు చదువుకున్నాం కూర్చొని. అయితే నాకు భగవద్గీతలో ఇన్ని సంవత్సరాలు చదివాను కాబట్టి తర్వాత వచ్చే వాక్యం ఏంటి, తర్వాత శ్లోకం ఏంటి తెలుసు. తెలిసినప్పటికీ మళ్ళీ నిన్న చదువుతూ ఉంటే, వింటూ ఉంటే చాలా శక్తివంతం, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి అనుభూతమైంది అన్నమాట. అంటే తెలిసినప్పటికీ మళ్ళీ వినటం వల్ల ఎంత కొత్త అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది అంత ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఎంత ఉత్సాహం అంటే దీన్ని ఇతరులకు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఉత్సాహం కలుగుతుంది అన్నమాట వింటూ ఉంటే, ముందు తెలిసినప్పటికి కూడా. ఆ సందర్భంగా వచ్చింది ప్రస్తావన ఏంటంటే, పుస్తక వితరణ చేయాలంటారు కదా, మరి పుస్తకాలు ఇప్పట్లో చదవట్లేదు ప్రజలు అని ఒక అభ్యంతరం, అదే చర్చలో వచ్చింది. అయితే నేను దాని వివరాల్లోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. నేను 18 సంవత్సరాల వయసులో ఏదో ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళాను. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పుస్తకం కనిపించింది, కృష్ణ బుక్. తీసి చదివాను, చదివి గుడికి వచ్చాను. Kapila Dev speaks about the narrations about the powerful narrations about himself. What's the beginning of that verse? Satang prasangan namavir yasamvidaha. కృష్ణ కథ ఎంత శక్తివంతమైందో చూడొచ్చు. కపిల భగవాన్ స్వయం తన సందేశం ఎంత శక్తివంతమైందని చెప్తున్నాడు అక్కడ. వీర్య సంవిధ, చాలా శక్తివంతమైనటువంటివి కృష్ణ కథ, కృష్ణ సందేశం అని. That in the association of devotees hearing about Krishna, what's the next line? Say it loudly. Bhavanti rit karna rasayana kata. Srila Prabhupada quoted this verse many times. It's very pleasing to the heart and the ear. It's like a tonic. How good to hear that. And it's not just some. ఇది సతాం ప్రసంగాత్ మమ వీర్య సంవిదో భవంతి హృత్కర్ణ రసాయన కథ.
శ్రీల ప్రభుపాద ఈ శ్లోకాన్ని చాలా సార్లు ప్రస్తావించారు. ఇక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఈ శ్లోకం వింటుంటేనే. హృదయానికి, చెవులకి మహా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంటుంది. ఇంకా కావాలి, ఎంత ఒక తపన అంతా తొలగిపోయి ఎంత చల్లరితనం కలుగుతుందో అంత ఆనందంగా ఉంటుంది. Some kind of mental assuagement or mental massage for the mind, something. You do some meditation so you can, then you can go back to the material world. It's not just that, but what else is the effect? కృష్ణ కథ వింటూ ఉంటే మనసుకు మసాజ్, తెలుగులో ఏమంటారు, మనసుకు మర్దన చేసినట్టు ఉంటుంది. మర్దన చేసేటప్పుడు చూడండి అలసట అంతా తొలగిపోతుంటుంది. ఉదాహరణకి ధ్యానంలో ఉంటారు అనుకోండి, ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వేరే లోకంలో ఉంటారు, కళ్ళు తెరిస్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తారు అన్నమాట. What is the effect? Tajoshanad Ashvarga Vartmani. What is it? Apavarga Vartmani. Then Shraddha Ratir Bhaktir Anukarmishati. One positively advances on the path of liberation. One's faith, taste, and actual devotion, they come about. కాబట్టి భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ కథ వినటం వల్ల శ్రద్ధ, రతి, భక్తి, దాని పట్ల విశ్వాసం, కృష్ణుడి పట్ల విశ్వాసం పెరుగుతుంది. తర్వాత రుచి, కృష్ణ కథ పట్ల రుచి పెరుగుతుంది. చివరికి భక్తి అనేది దృఢమవుతుంది. So we should hear regularly this powerful message and distribute it and discuss it. Try to understand it for practical implementation in our life. Life isn't easy. మనం ప్రతిరోజు చదవాలి, ఇతరులకు వితరణ చేయాలి, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, అర్థం చేసుకొని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. We see everywhere these all kinds of electric appliances. LG is the company name. What does that mean? What does that stand for? I see. Is this what it actually means? That's the name of the company. LG actually stands for Life's Good, or is that just something they made as a motto for advertising? Life's Good, with the idea that if you buy our electrical appliance, your life will become good. And good in this sense doesn't mean to be a good person, like Vasudeva is trying to tell Kamsa to be a good person. But it means you'll get sense gratification. You'll feel good, which is the purpose of life. That's what Kamsa thought. But Vasudeva is reminding Kamsa that even if you want to feel good, you're going about it the wrong way. It's not just a matter. Of course, Krishna spoke to Arjuna on a different platform, that you have to do your duty. It's not a matter of feeling good. You feel good, Arjuna, by leaving the battlefield, but you have to do your duty. You have to do what makes me feel good. It's Krishna, the supremely egoistic person, tells Arjuna, don't think what you want to do is good. You have to do what makes me feel good. So did you find it out? Lucky gold star. Anyway, LG, life's good. Their slogan is life's good. But actually life is very complex. There are some basic principles which we learn from Bhagavad Gita. One basic principle is that if you try to get that which seems to be good on the sensual platform, it ends up being bad, disastrous. What's that verse in Bhagavad Gita?
Yehi swang sparshaja bhoga dukha yona evate adyantavanta kontayana teshu ramate buddhaha. One ఇక్కడ కంసుడికి వసుదేవుడు చేస్తున్న బోధ, తర్వాత అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేస్తున్నది తత్వం ఒకటే అయినప్పటికీ ఆ స్థాయి వేరే స్థాయిల్లో ఉంది. ఇక్కడ కంసుడికి వసుదేవుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆత్మ శరీర తత్వం. నువ్వేదో నీకు నీ సంతృప్తి కొరకు, నీ ఆనందం కొరకు అనుకొని ఈ కార్యానికి ఒడిగడుతున్నావు, ఇది వాస్తవంగా నీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వదు అని. అయితే అక్కడ కృష్ణుడు ఇదే తత్వాన్ని చెప్తున్నాడు. అక్కడ వచ్చేసి అర్జునుడి యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేస్తున్నాడు. క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత. అక్కడ అర్జునుడు ఏంటంటే నేను యుద్ధం చేయకుండా ఉంటేనే నాకు సంతృప్తి అంటున్నాడు. అయితే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, నీ సంతృప్తి గురించి నువ్వు ఆలోచించొద్దు, నా సంతృప్తి గురించి ఆలోచించాలి అని అక్కడ చెప్తున్నాడు. You should not delight in the pleasure of the senses, because beginning, middle, and end, it's a cause of distress. We also have in the 18th chapter, is it? అయితే మన జీవితంలో చూడండి, మనకు ఏదైతే మంచి ఆనందం అనిపిస్తుందో అది ఇంద్రియ భోగం. ఆరంభంలో చాలా బాగుంటుంది, కానీ అంతా చివరికి వచ్చేసరికి అది చాలా భయానకంగా తయారవుతుంది. జీవితాన్ని భయానకం చేస్తుంది అది. Happiness in the mode of passion. What is that? Mritameva parinama. Yatadagre. No, that's the other one. Yatadagre vishameva pariname mritopamam. And then that's in the mode of good. Vishayendriya sambhogam yatadagre mritopamam pariname vishameva tatsukam rajasam smritam. It's nectar, sense enjoyment. It turns to poison. 18వ అధ్యాయంలో కూడా ఒకటి ఉంది. ఆరంభంలో చాలా మధురంగా ఉంటుంది, చివరికి అది విషంగా తయారవుతుంది. ఇది రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క భోగం అలా ఉంటుంది. ఆరంభంలో చాలా చాలా అమృతం, ఆస్వాదనీయం, ఇంకా కావాలి అనిపిస్తుంది. ఏంటది? ఇంద్రియ భోగం. Happiness in the mode of passion. ఇది రజోగుణంలో ఉన్న But the ఆనందం. passion is so overwhelming that I have to enjoy myself now, and think that you'll have to suffer so much in future. But that understanding doesn't come. రజోగుణం తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, నేను ఆనందించబోతున్నా, ఇంకా నేను ఎంజాయ్ చేయబోతున్నా, నేను సుఖపడుతున్నా, నా ఆనందం. కానీ చివరికి ఏమవుతుందంటే అది విపరీతమైన దుఃఖాలను తెస్తుంది. అయితే ఈ విషయం అర్థం చేసుకోలేరు అంత రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు. Therefore, we should associate with devotees, keep in the association of devotees, and have others to look up to. If we don't have the developed spiritual intelligence to think this is not good for me, we should think, what will my mother think? What will my grandmother think? What will my guru think? I don't want to bring shame upon them. That Krishna also told Arjuna, don't act in a way that will bring disgrace upon. He was saying, I'll get disgrace upon me by fighting with my gurus. But Krishna told him, no, you'll be disgraced by not fighting. What is that? Sambhavitasya cha kirtir maranadati. You'll be scorned. It's worse than death for someone who's known prestige to the status that you have known it, and then you'll be scorned. It's worse. You better go out and get yourself killed. Better die fighting than run away from the fight. And there are so many stories of that, especially in the history of the Rajputs, that the king comes back to his city defeated, and the queen closes the gates. He says, you're not my husband. My husband doesn't come back defeated. So he goes back and he gets to certain death. And then all the women in the city burn themselves to death.
better than surrendering, better than admitting defeat. That's Kshatriya bhav. That's not for everyone. నాకేం మంచిది అనే దానికంటే కూడా మన తల్లిదండ్రులు ఏం ఆలోచిస్తారు, మన పెద్దలు ఏం ఆలోచిస్తారు, మన గురువులకి ఏమనిపిస్తుంది, ఇటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు అలానే చేస్తున్నాడు. కృష్ణుడు ఏమో యుద్ధం చేయమంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గురువులు తర్వాత బంధువులు వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు అసంతృప్తి కలిగిస్తుంది కదా ఇది అనేసి. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, లేదు నువ్వు యుద్ధం చెయ్యకుంటేనే అపకీర్తి తెస్తావు నువ్వు అని చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, నేను యుద్ధం చేయిస్తే అపకీర్తి, అది చెడుకు దారి తీస్తుంది. కానీ కృష్ణుడు చెప్తున్నది నువ్వు యుద్ధం చెయ్యకుంటేనే అపకీర్తి వస్తుంది నీకు. Here in the previous purport, Srila Prabhupada says, according to Vedic principles, a brahmana, an old man, a woman, a child, or a cow cannot be killed under any circumstances. That is explicit, right? Under any circumstances. A brahmana, an old man, a woman, a child, or a cow cannot be killed under any circumstances. And the first killing that Krishna did was of a woman. And the first killing that Rama did was of a woman. Under any circumstances. Does God get an excuse? He's killing everyone. Mrityu sarva haraschaham. Ultimately, it's him who's killing everyone. But in his loka lila, his pastimes in this world, he acts as if a human, especially Rama, when he was told by who to kill who, killed a woman. He was killed a woman by the name of, being told by who. Here we have a keep you awake in the Bhagavatam class quiz. Ram was told by Vishwamitra to kill Tartaka. You're doing that drama sometimes. Sometimes you used to do Ram Leela dramas here. And Rama said, well, that doesn't sound right. And then Vishwamitra told him, yes, it's right. And he gave Shastric evidence plus examples from previous histories. We find in Gita, Ya Shastra Vidimudsrija Vartate Tasmat Shastram Pramanante Karya Karya Vyavastita. Therefore, one should act according to Shastra. But that's not the whole story. That's only the basics to act according to Shastra, because we have to act according to Shastra as it is taught to us by the Shishtas, the respectable people who follow Shastra, and according to the examples of others, because historical examples are given, just like Vishwamitra gave to Rama, historical examples, because women not to be killed under any circumstance. The same thing, Brahmin not to be killed under any circumstance. Ashvatthama, Brahmin, not to be killed. But then look what he did. He should be killed. So then you have conflicting injunctions, dharma sankat, conflicting instructions. Then what should be done? And Krishna gave a solution. You humiliate him, which is worse than death, but let the body live. ఇక్కడ క్షత్రియ విషయానికి వస్తే రాజస్థాన్ లో రాజపుత్ అనేటువంటి క్షత్రియులు ఉన్నారు. ఇది జరిగిన సంఘటన ఇది. ఇక్కడ అర్జునుడి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి అర్జునుడు యుద్ధం చేయను అంటున్నాడు. యుద్ధం చేయకపోవడం వల్ల అపకీర్తి వస్తుంది. ఇక్కడ రాజపుత్ రాజుల్లో ఒక అతను యుద్ధానికి వెళ్తాడు. యుద్ధంలో ఓడించబడి తిరిగి తన రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు అతని భార్య రాణి కోట తలుపులు మోయించేస్తుంది. అతను ఓడిపోయి వస్తున్నాడని తెలిసి అతను సమాచారం పంపిస్తాడు, ఇట్లా నేను వచ్చాను అంటే ఆమె చెప్పి పంపిస్తాడు, నా భర్త ఎప్పుడు ఓడిపోయి రాడు అని తలుపులు తెరవని లేదా.
నా భర్త కాదు వచ్చింది, నా భర్త అది భయపడి రాడు, యుద్ధానికి భయపడి వెనక్కి రాడు అని. అది విని అతను వెళ్ళిపోయి అక్కడ చనిపోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత వెంటనే ఆమె అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా మంటల్లో దూకి చనిపోతారు. ఇక్కడ చూడండి, ఓడిపోవడం కంటే కూడా గొప్పది అక్కడ యుద్ధం చేసి చనిపోయాడు. అది ఇక్కడ తర్వాత ఇప్పుడు చదువుతున్న శ్లోకం కన్నా ముందు శ్లోకంలో చూస్తే, స్త్రీలు, చిన్నపిల్లలు, బ్రాహ్మణులు, వృద్ధులు, ఆవులు, ఈ 5గురు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పదార్హులు కాదు అని ఉంది. ఇది సుస్పష్టం. అయితే కృష్ణుడు మొట్టమొదటి చంపింది స్త్రీని, శ్రీరామచంద్రుడు చంపింది కూడా స్త్రీని. ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఉంది, శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారత. అంటే శాస్త్రానుసారమే నువ్వు ప్రవర్తించాలి, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు, సిద్ధి ఫలితం పొందలేవు అని. అయితే ఇక్కడ అది ఆరంభం. అక్కడ ఏంటి, శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య, శాస్త్ర విధిని ఉల్లంఘించకూడదు అనేది. మరి ఆ శాస్త్ర విధి ఏంటి అనేది లోతుగా వెళ్ళాలంటే దాంట్లో నిపుణులైనటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఆ శాస్త్రం పట్ల బాగా శాస్త్రాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు, తర్వాత గతంలో ఏదైనా సంఘటనలు జరిగాయి అటువంటివి, ఇటువంటి దృష్టిలో పెట్టుకొని చూడాలి. ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు స్వయం శ్రీరామచంద్రుడి లీల లోక లీల, సాధారణ వ్యక్తి లాగా లీల చేస్తున్నాడు. అక్కడ విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు, తాటకిని చంపమని. శ్రీరామచంద్రుడు సంశయిస్తాడు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు గతంలో జరిగిన సంఘటనలు ఉదాహరిస్తారు. So how is this all to be? తర్వాత అశ్వత్థామ బ్రాహ్మణుడిని కూడా చంపకూడదు, ద్రౌపది ఏమో చంపమంటుంది, ద్రౌపది వద్దంటుంది, భీముడు వీళ్ళేమో చంపాలని. చూడండి, రెండు శాస్త్రంలోనే ఉన్నాయి, ఒకదానికి ఒకటి పరస్పర విరుద్ధం లాగా. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, దానికి మార్గం చూపించాడు. బ్రాహ్మణుడిని అవమానపరచడం చంపడం కంటే కూడా ఎక్కువ. Understood. That's why the Vedic system of jurisprudence, it's much more nuanced than that of Western jurisprudence, which is now at work in India, where you have the law and you're just supposed to follow it. But of course, in Western jurisprudence also, there is consideration of time, place, and circumstance. Srila Prabhupada said that during his business life, he was called to court once because he was purchasing raw alcohol for making medicines under government license, or he was manufacturing it under government license. And it was found out that the excess was being manufactured beyond the allowance and sold in the black market. So Prabhupada had to go to court, and he said, yeah, I'm responsible, I admit, but it was my manager doing it, and I'll be more careful and to say it doesn't happen in future. And he was acquitted. So చూడొచ్చు, శాస్త్రం ఉంటుంది, దానికి దేశకాల పరిస్థితిని బట్టి దానికి ఎలా వర్తిస్తుందో కూడా అది శాస్త్రంలో నిపుణులైన వాళ్ళు నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని సంఘటనలు, ఉదాహరణకి ప్రభుపాద గృహస్థాశ్రమంలో వ్యాపారం చేస్తుండగా, ఇది ఔషధాల వ్యాపారం, స్వయం తయారు చేసేది, ఇది సారాయి కొనుగోలు చేసి, సారాయి నుంచి కొంచెం మెడికల్ ఔషధాలకి సారాయికి సంబంధించి, ఇప్పుడు స్పిరిట్ అంటారు కదా, అట్లాంటివి తయారు చేసేదాన్ని సారాయిని తీసుకుంటారు, ముడి సారాయిని. ప్రభుపాద అది చేస్తుండేవాళ్ళు. అయితే అక్కడ ఏమైంది, ప్రభుపాద కింద పనిచేస్తున్నటువంటి మేనేజర్లు వాళ్ళు అది ఎవరికో బ్లాక్ లో అమ్మడం ఏదో జరిగింది.
అది అప్పట్లో ప్రభుత్వ అనుమతితోనే ప్రభుపాద తీసుకొని అది మెడికల్ కోసం వాడుతున్నారు. అది వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడం, దాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం జరిగింది. దానికి ప్రభుపాద కోర్టుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కోర్టులో వెళ్ళి ప్రభుపాద చెప్పారు, అవును ఇది వాస్తవమే, ఇది నేనే వ్యాపారం చేస్తున్నాను, మెడికల్ వ్యాపారము. అయితే నా కింద ఉన్నటువంటి మేనేజర్లు ఈ విధంగా పొరపాటు చేశారు. వాళ్ళు పొరపాటు చేసినప్పటికీ బాధ్యత అయితే నాదే, తప్పు నాదే. కాబట్టి ఇది ఇంకొకసారి ఎటువంటి జరగకుండా నేను ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాను. ఇప్పటి ఒక్కొక్కసారికి క్షమించండి, వదిలేయండి అంటే కోర్టు అంగీకరించింది. అంటే అక్కడ చూడండి, నియమం అయితే ఉంది, దీన్ని ఇలా దుర్వినియోగపరచకూడదు, ఇలా చేయకూడదు అని. అక్కడ జరిగింది పొరపాటు. అయితే ఆ నియమానికి ఇది వివరణ ఇవ్వడం వల్ల ఇక జాగ్రత్త తీసుకుంటా అని న్యాయస్థానం క్షమించేసింది, అక్కడ వదిలేసింది. అంటే ఇక్కడ శాస్త్రం ఉంది, శాస్త్రానికి దేశకాల పరిస్థితిని బట్టి కూడా మినహాయింపులు ఉంటాయి అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. According to the law, the magistrate should have punished him because he is responsible, and that's the law. But he was acquitted. He was thought that the magistrate accepted his testimony that he wasn't aware of it, and he'll make sure it doesn't happen again in future. ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏంటి? ప్రభుపాద బాధ్యత వహించాలి, ప్రభుపాద కింద ఉన్న వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి. అది అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు అక్కడ కోర్టులో, ఇది నా అవగాహన లేకుండా జరిగింది కాబట్టి ఇంకొకసారి ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను అని వివరణ ఇవ్వటం వల్ల అక్కడ ఎవరైతే న్యాయ నిర్ణేత జడ్జి ఉన్నారో, జడ్జిని ఏమంటారు తెలియదు, న్యాయమూర్తి ఆయన అంగీకరించారు. అవును, ఈయన అవగాహన లేకుండా అది జరిగిందని ఆయన తెలుసుకున్నారు, నిర్ధారణ అయింది. కాబట్టి ప్రభుపాదని అక్కడ నిర్దోషిగా వదిలేశారు. So some human allowances there. How exactly to? వాస్తవానికి చట్ట ప్రకారం అయితే అక్కడ శిక్ష పడాలి, కానీ అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఎలాంటి సందర్భము, ఈ పరిస్థితి ఏంటనే దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వల్ల ఆ న్యాయమూర్తి క్షమించేశారు, వదిలేశారు. Judge in all circumstances. The Vedic system of jurisprudence is very much localized in the village. Who would be, if there's some dispute or someone has done something wrong, who would adjudicate? That would be the people you knew and people who knew you. And it was usually done within the castes. The different castes have to keep their own people under control. And there are different rules for different castes also, and different rules for different people. An old man may be forgiven for doing something which a young man might not be. Or a child is regularly forgiven for doing things which an adult would not be all the time, like pooping on the floor. They don't do that nowadays because they have nappies, diapers. But otherwise, my experience in the 1970s, 80s, 90s in villages in Bengal, and kids just walking around and just poop on the floor. That's all. No one complains. వైదిక శాస్త్రంలో కూడా చూడొచ్చు, చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. వివిధ వర్గాల వాళ్ళకి వివిధ నియమాలు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నియమాలు ఉంటాయి. చూడండి, వర్ణాశ్రమ ధర్మం, ఈ పలాని వాళ్ళకి ఈ నియమాలు అని. అందరికీ అన్ని నియమాలు ఒకేలాగా ఉండవు. ఉదాహరణకు చూడండి, వృద్ధులు క్షమార్హులు. అదే పని యువకుడు చేస్తే క్షమార్హుడు కాదు, క్షమాపణ అడిగేదానికి లేదా. కొన్ని విషయాలు అలా ఉంటాయి. అయితే చిన్నపిల్లలు ప్రతి విషయంలోనూ క్షమార్హులే, వాళ్ళు మాటికి తప్పు చేస్తూనే ఉంటారు, అది క్షమార్హులు వాళ్ళు. అంటే నియమాలు చూడండి వాళ్ళకి. That's what kids do, right? And but as an older person, you don't do that. So there are different rules for different people. Even an older person might get away with it if he has diarrhea, although he'd
probably have to be quarantined in some place where he's not walking around. So there are so many nuances in every situation, but our minds can't process so many different nuances, and that's why people tend to take extreme positions on everything, because it's just so much easier to say this person is good, this person is bad, finished. Whatever he does or says, he's insincere and must be wrong. And then we take extreme positions, but it's much more nuanced. And I see even intelligent people. I watched a 10-minute YouTube thing, which a godbrother sent to me. I get sent so many things to see on YouTube, which I don't watch, because how can you spend all your day watching things on YouTube? But this was, anyway, it was someone in England, it was some BBC or something like that, something in England. And the interviewer made a disparaging remark about Putin, the head of the Russian Federation, if you don't know, Gospodin Putin, with the implication that if you don't think he's completely bad, you must think he's completely bad. Would you respect him? I would reply, yeah, I'd respect him. I would respect him because he's a very powerful person, and you respect him too. That's why you wouldn't even mention his name if he wasn't. Doesn't mean that you agree with what he does, but what he's doing, yeah, but there are nuances also, because if you look at the history and how there's provocation and this and that. So, but it's and the person who's interviewing is very intelligent, but even the very intelligent people, we tend to think of things in a very, we make a decision about something and then we judge everything according to that. Human psychology is extremely complex, extremely complex. Shastra helps us to try to make some kind of sense out of it. It can often be a group effort that we have to discuss with others to try to understand all the implications. Some things are very clear. We all have to die. That's the point in the verse today. Some things are very, very clear. We all have to die. We all have to get born again. We have to. కొన్నిసార్లు చూడు, మంచి బాగా తెలివైన వాళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా ఈ మానవ మనిషి యొక్క మానసికత్వం, మానసికత్వం ఎలా ఉంటుంది, ఇతను మంచివాడు, ఇతను చెడ్డవాడు. సో ఇలాంటి కొన్ని ఏదైనా నిర్ణయం చేస్తారు అంతే. దాని వెనుక ఇది ఎందుకు జరిగింది, ఏంటి, పూర్వాపరాలు విచారణ అనేది ఉండదు. కొన్నిసార్లు తెలివైన వాళ్ళు కూడా ఇలాంటివి నిర్ణయాలకు వచ్చేస్తారు, ఎక్కువ లోతుగా విచారించకుండా. అయితే శాస్త్రం మనకు సహాయం చేస్తుంది. శాస్త్రము భక్తులతో కలిసి చర్చించినప్పుడు, దాంట్లో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి చర్చించినప్పుడు కొన్ని విషయాల్లో మనకి ఇది ఈ కారణం వల్ల ఇలా, ఇక్కడ ఈ మినహాయింపు ఇలా ఉంది, దీనివల్ల ఇలా జరిగింది అనేది మనకి అవగాహన వస్తుంటుందండి. కొన్ని విషయాలు సుస్పష్టం, పెద్దగా చర్చించకుండానే అర్థం అవుతాయి. ఉదాహరణకి ఈరోజు మనం చదువుతున్న శ్లోకం, ఆత్మ శరీరానికి మరణం ఉంది, మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి, ఇది సుస్పష్టం. దీనికోసం పెద్ద చర్చ ఏం అవసరం లేదు. Suffer or enjoy according to what we do in this life. So what we do in this life is so very, very important. These are some basic things. When it comes down to the details, it can be. తర్వాత సుఖము దుఃఖం అనేది మన కర్మానుసారం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ పెద్ద లోతుగా వెళ్ళి చర్చించుకొని తెలుసుకునే అవసరం లేదు. సులభంగా అర్థమవుతుంది. శరీరానికి మరణం ఉంటుంది, కర్మానుసారం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి, జన్మ ఉంటే మళ్ళీ దుఃఖం ఉంటుంది. ఇవన్నీ మరి ఆ దుఃఖం ఏంటి, ఆ సుఖం ఏంటి అని వివరాల్లోకి వెళ్ళాలంటే అది లోతైన అంశం. మళ్ళీ very, very complex. So we have to try and especially when there are very complex situations, and
especially when dealing with devotees, we have to try and understand, again, from Krishna's viewpoint. ముఖ్యంగా మన భక్తులతో వ్యవహరించేటప్పుడు కృష్ణుడి మనోభావన ఏంటి అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని భక్తులతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. Putana was killed. Why? Rakshasi. Was she good? Was she good? No, she's going around killing all the babies. Of course, it's mostly all the demon babies. పూతనను చంపాడు కృష్ణుడు. మంచిదే అది చంపడం. పూతన రాక్షసి, ఎంతో మంది శిశువులను వధించింది. What about infanticide? Is that ever supportable? Killing babies? Never. Well, Vidura told Dhritarashtra to do that. When Duryodhana was born, ఇక్కడ శిశు హత్య సమర్థనీయమా? కాదు. ఇక్కడ పూతన అందుకే వధించబడింది, శిశువులను హత్య చేసింది కాబట్టి. అయితే విదురుడు కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి శిశు హత్య చేయమని చెప్పాడు, ఎప్పుడు దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడు. Vidura said, look, kill this baby right now. Save yourself a lot of trouble. విదురుడు చెప్పాడు ధృతరాష్ట్రుడికి, ఈ పిల్లవాడిని ఇప్పుడే చంపేస్తే చాలా సంకటాల నుంచి నువ్వు నీ వంశాన్ని రక్షించిన వాడు అవుతావు. He didn't do it. అది చేయలేదు. So there's a case of infanticide. If you happen to know that Hitler as a baby is probably a charming little baby, babies tend to be charming. If you happen to know that in future he was going to be Hitler, would it be justified to kill him? These are the kinds of moral, ethical, philosophical questions that arise. Of course, nowadays we think that, well, you can't tell what's going to happen in future, so you can't say. ఉదాహరణకి హిట్లర్ తీసుకోండి. హిట్లరు ప్రతి ఒక్కరు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అందంగానే కనిపిస్తారు. హిట్లరే చిన్నపిల్లడుగా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అతని భవిష్యత్తు ఇలా ఉంటుంది, ఇంత డిక్టేటర్ ఏమంటే తెలియదు, నియంత అవుతాడు అని అప్పుడే చెప్పి ఉంటే అతన్ని చంపమని ఉంటే, సో ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఈ తాత్విక పరంగా, సామాజిక పరంగా, వ్యక్తి పరంగా ఇవన్నీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకొని చేసేటివి ఉంటాయి. అయితే ఇప్పట్లో భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకునేది ఎవరికి తెలియదు, అవగాహన లేదు. But at least Vidura he could understand. అయితే విదురుడికి తెలిసింది దుర్యోధనుడు ఎలాంటి వ్యక్తి అవుతాడు పెరిగి పెద్దవైతే. Vasudeva understands. Kamsa understands. Kamsa understood what he was doing was wrong, and he submitted to Vasudeva. వసుదేవుడికి తెలుసు, కంసుడు కూడా అర్థమైంది కాబట్టి వసుదేవుడు చెప్పిన దాన్ని అంగీకరించాడు. But later, out of fear, ultimately it's fear. He was so powerful, but he was out of fear of babies that he started killing them one after the other. కంసుడు అయితే తర్వాత మళ్ళీ మనసు మార్చుకున్నాడు. ఏంటి? భయం వల్ల మనసు మారిపోయింది అతన్ని. ముందు వసుదేవుడు చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నాడు, అంగీకరించాడు, అవును అతను పొరపాటే అని. భయం ఎక్కువ, భయం కారణంగానే అంత పెద్ద శక్తివంతుడు కంసుడు అయితే శిశువులకు భయపడి శిశువులను చంపడం మొదలు పెట్టాడు. Even though he knew it was wrong, he accepted Vasudeva's petition, which he's making now, but later he forgot it again and started, under bad advice from his ministers, he started killing all the babies one after the other. వసుదేవుడు చెప్పింది అంగీకరించాడు, వసుదేవుడి యొక్క విన్నపాన్ని అంగీకరించాడు. అయితే తన మంత్రుల యొక్క సలహాలు, సూచనలు వినడం వల్ల ఈ విధంగా మనసు మారింది. So he had bad association. He surrounded himself by bad association and started killing the babies one after the other. Even though he knew he would get a bad reputation for doing so, he knew that he would get bad karma for doing so. కంసుడికి తెలుసు అక్కడ తను చేస్తున్నది చెడు అని, తప్పు అని తెలుసు, తన పేరు ప్రఖ్యాతులు నాశనం అవుతాయని తెలుసు. అయినప్పటికీ ఆ దుస్సాంగత్యం వల్ల దానికి పాల్పడుతుంది. But still he did it.
it's amazing how people, they know a person in knowledge. How can a person in knowledge act in ways which are so wrong and so bad? So knowledge in itself is good, helpful, but it's not enough. We need good association also. And to help to keep our knowledge clear and to check us also. మనకి జ్ఞానం ఉంటే సరిపోదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణ కంసుడికి జ్ఞానం ఉంది, అర్థమైంది, కానీ సరైన సాంగత్యం లేదు. కాబట్టి జ్ఞానం ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు, మనకు సాంగత్యం కూడా కావాలి, మనకు గుర్తు చేసే వాళ్ళు కూడా కావాలి జ్ఞానము మనకు ఉన్నప్పటికీ. Because we wouldn't do bad things if we're in the association of others who would not approve of that. That's why it's important that devotees always remain in the association of devotees. భక్తులకు చాలా ముఖ్యం చూడండి ఇది. మీకు ఎంత బాగా తెలిసిన వాడివైనా సరే భక్తుల మధ్యనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎంత బాగా తెలిసి ఉన్నప్పటికీ కొన్ని తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే తప్పులు చెయ్యం. ఎందుకు? చుట్టూ ఆ విషయం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు తప్పులు చెయ్యం మనం. కాబట్టి మనం భక్తుల మధ్యలోనే ఉండాలి, మనకి ఎంత బాగా తెలిసినప్పటికీ కూడా. It's a common pattern we see. They go away from devotional association. They have so much knowledge, and then again, jnanama vritya dehinam. Again, their knowledge gets covered by association. Association is so important. Who said that? Hiranyakashipu. He also said. We find that quoted. I believe from Hari Bhakti Sudodai, one quote that comes up in Bhakti Rasamrita Sindhu. That by your association, it's just like your face may appear to be black or white or yellow or green or red, depending upon the light. So in the same way, we tend to reflect the association we get. It's very important to keep good association. కాబట్టి జ్ఞానం ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు, మంచి సాంగత్యం కూడా కావాలి. ఒకవేళ జ్ఞానము ఉన్నప్పటికీ నీకు దుస్సాంగత్యం అనుకో, నీ జ్ఞానం కప్పబడిపోతుంది. అది భక్తి రసామృత సింధులో చూడొచ్చు. దానికి ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు. So there are some thoughts on this verse today. So much more can be said, but there's always tomorrow. There's always tomorrow until one time there's no tomorrow. And then we live the teachings of Bhagavad Gita by dying. We demonstrate yet again the truth of Bhagavad Gita by dying. But by hearing all these topics, we should die to live and go to Krishna. What's that verse? Actually, there are several verses in Gita. Gurukul, children, die, go to Krishna. Any one of you getting a cue from Gaur Bhagavan there? Janma karma, is it that one? Janma karma cha me divyam me vangyo veti tatvataha tyagva deham punar janma naiti mameti sojana. One who understands the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon quitting the body, take birth again, but goes to me. Oh, Arjuna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Dante nitaya churnakam dalaya nipatya kripvacha kakashata. Hey sadhava sakala. Parivadatu jano yata tata. Hari rasam. Hare Krishna, Hare Krishna. श्रील भक्ति गोस्वामी महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री निताय गौर सुंदर महाप्रसादम की जय।